Good morning, Ata. Good morning, Frida, Mona, Annie. Just a moment. I'm just checking my previous class. Okay, let me see. Frida, good morning. Mona, good morning. And yes. Emma, Mohammed, good morning. Still 3 minutes left. Going to do something different today. I will tell you very soon. 30th of March, soon April. Don't get fooled on the 1st of April, okay?
1 minute left and then we'll get started. Diana, good morning. I wish I could see you. Anna, good morning. Now it's 10:45. All right. I don't remember if this is your first class. Ikram Abdallah. Okay, just 1 second. Ikram Abdallah. Good morning. Hendrin, good morning. Dima, good morning. Okay. Marina Abbas. Okay, without all logging. Abbas, Marina. Okay, as you can see today, today's lesson will be a little bit different, and I'm very glad to be able to hold this class today because the second year students have prepared an exercise for you. Okay, good morning. Yusra Kensa Hussein. Hussein Noor. Shamad Ahmed. Mona Hisham. Okay, we went. Wait 30 seconds. Mona Hisham, where are you? There you are. Sana Hodam. Okay, this is good presence today. Let me see. Yeah. Okay. There you are. Just 1, 2, 3, 4, 5 students absent today. Okay. Good. As I said, last week before Easter, and today, first of all, I'm going to show you a good example of a summary of convenience food, because last week you did a summary on convenience food, and many of those were good. And this is a perfect exercise in reading comprehension. This week, or rather this lesson, you're going to exercise listening comprehension, made by my second year students. Good morning, Alma. But first, I'm going to show you a good example of summary. The instruction was somewhere in between 100 and 150 words. This is a student in your class, but there were many good summaries. I'm going to read it out loud. Convenience food. The text is written by Gil Holcomb. Man börjar med namnet på den som har skrivit texten och man har namnet på texten längst upp. The text is about how easy and cheap it is to buy good, healthy and proper food. Gil believes people with less money buy bad food due to thinking it is cheaper than the so-called good food. Det här är en referatmarkör. Man fortsätter med, egentligen ska man skriva efternamnet, inte förnamnet, utan man skriver Holcombs istället. Men det är en referatmarkör, det är bra. She also believes this is a myth. Gil helps people by telling them there is food that can be cooked easily and sometimes not even cooked. Gil also mentioned the people before was not worried about obesity or overweight, and people were much more slim than they are today. Här har man ju ändå fått med det viktigaste. Man får inte med alla detaljerna, men
på det stora hela så handlar det om att snabbmat, convenience food, inte är billigare än vanlig mat och att förr var man smalare än vad man är nu. Man får med liksom det viktigaste. Är ni med? Den här var från förra veckans lektion. Den ska vi inte göra nu. Jag vill bara visa ett bra exempel. A good example of a summary from last week. Now, today you're going to do a TED talk. And you're going to hand in your answers on its learning under today's class, inlämningsmapp, TED Talk. You find the assignments under English 5, TED Talks som SAEK1A har gjort. Good morning, Shahinas. I'm going to show you very soon. Let's just a second, Shahinas. So SAEK1A, they have made 19 different TED Talks. TED Talk is an expert being invited to hold a lecture on a conference about a specific topic. It could be within psychology, it could be within science, it could be within social issues, anything. So my students, they could choose a TED Talk of maximum 12 minutes. When they watched this TED Talk, they did questions to the TED Talk, and they also picked out different words, difficult words on the TED Talk. And you are going to choose one of these 19, and you're going to watch it today and answer the questions. I'm going to show you, just a moment. I will log on to its learning, English 5, and show you how it works. So under today's class today, English 5, TED Talks 2020, here you find all the 19 different talks. Above that, it says TED Talk Monday 30th of March. It's blue and red. The inlämningsmapp. Här lämnar ni in era svar i slutet på lektionen för att få närvaro. Okay? I'm going to open up this with all the TED Talks now, so you can just look here on the screen. The other computer. Perhaps it's better like this. It's a little bit bigger. Okay. So TED Talks by SAEK1A. Perhaps you will do the same next year. För SAEK1A. De vet att de har gjort de här för er. Så de har gjort dem speciellt för er. They got 2 lessons to do this exercise. So you look at the name of the TED Talk. You pick just one of these 19. The first one is why thinking you're ugly is bad for you. The student who made this is Emma. Okay? So if you want to think this is interesting, you search for this TED Talk with this title, and then you start watching it and you do the exercises. I'm going to show you. You just scroll down. If you want to watch TED Talk number 1, it's written here. You watch the TED Talk made by a year 2 student, translate the words and answer the questions while watching. It should be written watching. And for attendance, i inlämningsmappen så skriver ni namnet på talet som du har tittat på, nummer 1 till exempel. Who did it? Emma var det här då. Mention what was difficult about the speech. Vad var svårt med det här talet? What did you learn? Mention something specific. Vad lärde du dig av detta? And important, feedback to the person who made this assignment for you. So these are the questions that you're going to ask as well in inlämningsmapp. Keep a good tone. Om ni tycker att talet var väldigt bra, till exempel att det var väldigt bra frågor, eller du plockade ut väldigt bra ord som hjälpte mig att förstå. Inte det här taskiga, det var dåligt eller du stavade fel där. Det kan man också skriva. Man kan säga så här, det här var bra. Tänk på stavningen nästa gång kanske. Så får de tillbaka det här och blir jätteglada över att ni har gett dem feedback. Vi kan titta på Emmas speech här då. Om ni väljer 1 nu då är det Emma som har gjort det. Och TED-talket heter Why thinking you're ugly is bad for you.
Alla har gjort likadant. Everyone has done the same. So the first one, before watching, have you ever thought I'm ugly? Okay, so you answer this. Then you translate these words. They should have 10 words, each student. These are quite difficult words, so you need an online dictionary. This is you do before you watch the speech. Then you watch the speech, and they have 5 to 10 questions that you answer. All speeches are the same. And then there's also a question after. What is the key message of this TED Talk? Okay? So these questions you answer while you watch the TED Talk. If you want, you could take a picture of the questions and have on your phone while you watch the TED Talk on the computer. You decide. I'm going to go back to the list. I'm going to read out all the TED Talks. The first one, why thinking you're ugly is bad for you. That's number 1. Number 2, if you want to achieve your goals, don't focus on them. Written by Mohammed. Number 3, is there a real you? By Montella. Plus size, more like my size, by Larissa. Ja, man kollar, du söker på titeln bara på TED-talket så kommer det komma upp. Jag ska visa alldeles strax. 5. 10 ways to have a better conversation by Nathalie. Before I die, I want to by Kevin. How I went from a child refugee to an international model by Nadira. How to speak so people want to listen by Hassan. Number 9, how fake news does harm by Claudia. Number 10, 8 secrets of success. You choose just one by Melika N. 11, looks aren't everything. Believe me, I'm a model by Nabiha. Number 12, gaming to re-engage boys in learning by Sahar. Why winning doesn't always equal success by Asya. 14, the profound power of an authentic apology by Joyce. 15, get comfortable with being uncomfortable by Mastro. 16, what we do and don't know about coronavirus. Faisal, både Faisal och Costa har skrivit om den här. Number 17, why schools should start later for teens by Mehmet. Number 18, the difference between healthy and unhealthy love by Elaf. And what we do and don't know about the coronavirus by Costa. Okay. So you choose. You could go to TED.com, and then you search for the name of the speech. I can take an example. Let's take the first one. Then I write TED. Why thinking you're ugly is bad for you. Okay, then you get the speech here. You can also activate subtitles. They're not always perfect, but it works. I'm going to do that now. And then not Swedish. You could pick English, it's better. Let's see if I find it here somewhere. Okay. So while I watch this speech, I also answer the questions. And your questions should be answered on its learning inlämningsmapp. Okay? So then I can start watching this.
First, I do the question before the speech and the words. Then I start watching. Okay? This is my niece, Stella. She's just turned 1 and started to walk. And she's walking in that really cool... Okay. So you choose one of the 19 TED Talks, just one. You do the words, you answer the questions, and you hand them in inlämningsmapp on TED Talk. And that is for attendance today. Okay. I will be available on the chat if you have any questions. Okay. So remember, this is an assignment that my second year students have made for you. So you choose one of these 19. And when you're on the computer, I have scanned them all, so you have all the TED Talks on your screen. Frågorna, ja, det är bra fråga Hussein. Jag tänker under tiden man tittar så får man svara för hand, kanske på ett papper, eller om ni tittar på TED-talken på telefonen och svarar på datorn. Är du med? Jag tänker att ni löser det på något sätt. Okej. Bra att ni frågar. So you choose one of these and then you watch it. Frågorna, du svarar på frågorna, precis. Du får ju ha frågorna uppe. Vi säger att vilket TED-talk Hussein har du tänkt att titta på? Vi kan plocka upp det bara så att jag visar. Är det något av de här 19 som du hade tänkt att du skulle titta på? Till exempel, vi tar 5:an till exempel. 10 ways to have a better conversation. Då går jag ner till den, då scrollar jag ner bara. Nummer 5. Här är nummer 2. Där är nummer 3. Där är nummer 4. Och här är nummer 5. Och då har man alltid instruktionen som första sida här. Att man tittar på TED-talken, man översätter orden och svarar på frågan under tiden man tittar. Då börjar man alltid, Nathalie här, 10 ways to have a better conversation. Before watching. Alla har en sån här before watching-fråga. Write 3 things that you think make a communication successful. Svara på den innan. Och sen ska man översätta orden innan man tittar. Så att det ska bli lättare att förstå. Hon har gjort ett väldigt snygg layout. Och så svarar man på frågan under tiden. How many texts do American teenagers send a day? Och så ska man försöka svara på de här frågorna under tiden man tittar. Vilken man ska göra, det väljer man själv, Hanna. Finns det 2 inlämningsmappar? Nej, det finns bara en. Den som är blå och röd. Jag kan visa. För går man in på dagens lektion så är det 2 filer. Men det här är bara alla TED Talks-frågorna där. Och här är inlämningsmappen. Där skriver ni era svar. Ja, precis. Tack så mycket att ni hjälper varandra. TED Talk Monday, här lämnar man in svaren. Ni kanske skriver svaren vid sidan av eller för hand under tiden. Jag vet inte hur ni gör, men lämnar in dem där och då får ni närvaro. Så välj ett TED Talk som ni tycker verkar intressant. Det är max 12 minuter. Men det tar ju lite tid att svara på frågor och sådär. Så ni får hela lektionen på er idag. Det är en jättebra hörförståelse. Förra veckan läsförståelse, nu hörförståelse. Okej?
Jag är med i chatten här om ni behöver fråga mer. Jag öppnar upp mappen igen här. TED Talk som tvåan har gjort. Precis, de som står på försättsbladet. Under tiden ni tittar så svarar ni på de frågorna som eleverna har gjort. De som ligger här. Till exempel om vi tar Emmas nu då. Ni översätter orden och svarar på frågorna under tiden ni tittar. Och de som ska in i inlämningsmappen sen är de 5 frågorna. Just det. Scrolla ner lite här. Så. Nej, jag vet att det inte går att skriva i frågorna tyvärr. Det är som att det är pdf-dokument. Om man inte har den appen som jag vet att mina elever på Kitas har. De har någon app som de har laddat ner. Så då kan de skriva i ett pdf-dokument. Jag vet faktiskt inte hur man gör. Men ni kan skriva på ett papper vid sidan av. Just det. Ni gör det som en hörförståelse, Hanna. Ni svarar på frågan under tiden ni tittar. Men det är 5 frågor som ni ska lämna in i inlämningsmappen. Så 1.
Ja, det går inte riktigt att skriva i dokumentet eftersom att jag har skannat in dem. Jag har ju fått in alla elevernas tal och så har jag skrivit ut dem och så har jag skannat dem så att ni kan inte skriva i dokumentet. Utan ni får på något sätt skriva för hand vid sidan av. Ja, jag ska kolla i störning just det. Bra fråga. Ni får gärna svara på de frågorna också. Men det är framförallt de här 5 frågorna som ni ska lämna in i slutet av lektionen. De här frågorna som eleverna har gjort, de svarar ni på under tiden ni tittar, så blir det en jättebra hörförståelse. Men ni får jättegärna lämna in dem också. Jag tänker att det är bra, det är plus om ni lämnar in dem också. Ja, ni lämnar in i inlämningsmappen, ja precis. Så alla frågor är ju här. Det är samma 5 frågor till alla som ni ska lämna in i inlämningsmappen. Men när ni tittar på talet så är det andra frågor som ni svarar på. Om jag tittar till exempel på tal 5, då måste jag scrolla ner i dokumentet. Det är liksom 19 olika tal som jag har skannat in här. Då scrollar jag ner till tal 5. Här är tal 5. Titta på TED-talket. Översätt orden, svara på frågorna. För närvaro så ska man svara på de här 5 frågorna sen. Efter man har tittat klart och efter man har svarat på alla frågorna som är förberedda. Name of the speech, who did it, mention what was difficult about the speech, what did you learn, mention something specific, and feedback to the person who made the assignment for you. Keep a good tone. Ge alltså bra feedback. Så om jag tittar på tal 5, då är det de här frågorna. De kommer precis efter här. 10 ways to have a better conversation. Så svarar jag innan jag tittar. Jag slår upp orden och sen tittar jag på TED-talken och samtidigt svarar på de här frågorna.
This looks like a very mild disease, like a common cold in the majority of people. There are certain people who get infected and have very serious illness. Among them are, and they're more.